Moi kaikki! Today I wanted to teach you guys a short, useful phrase or word, I suppose you could call it, in Finnish, which will be very useful for you. So the phrase we will learn together today is Monelta. 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 It's a question. Monelta. Monelta. It translates to at what time. At what time? Let's go over some sentences using this phrase Monelta. You could ask Monelta koulu alkaa. Monelta, at what time koulu, school, alkaa, starts. Monelta koulu alkaa. At what time does school start? Monelta koulu alkaa. Monelta, at what time? You could ask, monelta tuutte tänne? Monelta tuutte tänne? Monelta tuutte tänne? At what time are you coming here? Monelta, at what time? Tuutte. Tuutte is the puhekieli form of tulette. Tulette, to come. You guys coming. You guys to come. You guys coming. Tänne, here. Monelta tuutte tänne? At what time are you guys coming here? Monelta se alkaa? At what time does it start? Monelta se alkaa? Monelta, at what time? Se, it, alkaa, starts. Monelta se alkaa? Monelta se alkaa? At what time does it start? Monelta se alkaa? Monelta mun pitää olla siellä. Monelta mun pitää olla siellä. Monelta, at what time? Mun, I, pitää, have to, olla, to be, siellä, there. At what time do I have to be there? Monelta mun pitää olla siellä. At what time do I have to be there? Monelta mun pitää olla siellä. And remember, mun is puhekieli for minun. Monelta minun pitää olla siellä. Monelta mun pitää olla siellä. Or even shorter, monelta mun pitää olla siellä. Sometimes people shorten siellä to just siel because Finnish people like to shorten their words as much as possible. So monelta mun pitää olla siellä is also meaning the same thing. Monelta, at what time? Monelta. So do you guys remember now what at what time is in Finnish? Monelta. That's right. Monelta. 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 At what time? Monelta. Okay, last example. Monelta lähetään. Monelta lähetään. Monelta, at what time? Lähetään. We leave. This is the puhekieli phrase for monelta lähdemme. So monelta, monelta, at what time? Lähdetään is puhekieli for lähdemme. Lähdemme. So we leave. We leave. M-M-E is we. Lähdemme. We leave. At what time we leave? At what time are we leaving? So lähdemme turns into lähdetään in puhekieli. So monelta lähdetään. Or you can even say monelta me lähdetään for more clarity. What time are we leaving? At what time are we leaving? Monelta lähdetään or monelta me lähdetään. So monelta, at what time? So once you know the question, word, phrase, thing, monelta, you can start asking questions related to at what time something starts, at what time something ends, at what time we are doing this or that. You can sort of freely create your own sentences using the word monelta. At what time? Monelta. At the end here, I wanted to add a few extra good to know facts about monelta. Moneltako. Moneltako. So you're adding the ko question marker at the end of monelta. To be honest, the two words are
in my mind exactly the same. Monelta is just a bit more casual sounding and what I think more people would use in Finnish speech when talking to each other. At least personally, I would always use Monelta. I don't think I would use Moneltako in speech. Another thing I wanted to mention is that Monelta can replace the Finnish phrase of mihin aikaan. Mihin aikaan means what time. So instead of saying mihin aikaan koulu alkaa, you can ask Monelta koulu alkaa. Those two sentences mean exactly the same thing, but instead of asking questions with mihin aikaan, you can just say Monelta. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!